How wonderful indeed. The artist stood painting a scenery and decided to use the tree that stuck out like a sore thumb for his painting. How wonderful. The lines of the brushes softly added color to the canvas. He continued painting and added in the couple under the tree into his painting. The soft breeze brushing against the painter's face made him feel calm and relaxed. Oh, how wonderful. There it was. The reason for his suffering. That annoying tree. The beginning of his so-called love started here. The tree grew with the young couple since their childhood, but now, it stood swaying in the swift wind, basking in the sunlight whilst mocking his still broken heart. Now at 28 he stood there with tears flowing down his face. Look what it's done to him. How horrible. Reminiscing over the past, he began to remember the events that happened right near this tree. Baby, look, I came here just in time for our date. He rushed over holding a bouquet that held his girlfriend's favorite flowers. Actually, I didn't call you here for a date. I have something to tell you, she let out in a low voice. Well, I hope you didn't find out I stole your favorite mug or something, he whispered softly before smiling, waiting for his girlfriend to continue. Look, I'm not gonna beat around the bush and I'm gonna say this. I'm breaking up with you. His girlfriend said flat out. His once smiling face had now disappeared, falling into a frown. You're kidding, right? Are you sure you aren't pranking me because of what I did last time when I scared you? His voice quivered. No. I'm done with this relationship, with you, with us, with everything. Wait. No. Did I do something wrong? Did I not give you enough belly rubs on your period 2 weeks ago? Is it because I didn't come home earlier after work? What is it? I'll change it, just for you. He begged. You don't need to change. I've fallen out of love. You aren't what I need, and besides, I've found someone else, she said, turning her face away from him. His frown turned into a sad face as he dropped the bouquet of flowers onto the ground, trying to process what she had just said to him. Oh, are you sure I didn't do or say anything? He asked with a quivering lip. No, you didn't. You are a great guy, but what? If I am such a great guy, why are you doing this to me? She sighed softly before speaking once again. I just don't feel the same way I did as when I was in love with you, she confessed. Silence stood over the atmosphere as the broken-hearted man stood there in utter disbelief. How long ago did you meet this new person? He asked in a melancholy tone. So far now it's been 3 months, she said, looking down, avoiding eye contact. So, you cheated on me? He asked, shocked to hear her answer. Silence once again took over the heavy atmosphere. Look, I've got to go. Bye. The girl now walked away, leaving the young man still unaware as to what he was supposed to be feeling. Looking at the girl walking away, he felt like crying out loud. He wanted to scream, to shout. He wanted her back, but she didn't want him. She didn't need him. No, wait, come back, you'll promise I'll do better. We promised to never hurt each other, right? We said this to each other right here, under this tree. I loved you, but why? Why did you break my heart? Tears. The wet liquid produced oftentimes when someone is sad was now pouring down his face as he felt his heart now shatter. After coming out of the long trance, the man had now felt disappointed in himself. I should really move on. It's been 3 years already. He turned his head only to see a loving couple holding hands, feeling even more lonely. How horrible. Here it was. The tree where he had confessed his feelings to his best friend, who had become girlfriend, his one and only love. He was finally going to do it. He was going to propose to her right here, under this tree. He knew this day would one day come. After years and years of patience and struggle, he was going to do it. He took her on a picnic car. Thật tuyệt vời như thế nào? Các nghệ sĩ đứng vẽ một phong cảnh và quyết định sử dụng cây bị mắc kẹt như một ngón tay cái đau cho bức tranh của mình. Thật tuyệt vời, các đường nét của bàn chải nhẹ nhàng thêm màu sắc cho bức tranh. Anh tiếp tục vẽ tranh và thêm vào trong cặp đôi dưới gốc cây vào bức tranh của mình, làn gió nhẹ nhàng đánh bóng vào mặt họa sĩ khiến anh cảm thấy bình tĩnh và thư giãn. Ồ, thật tuyệt vời. Nó ở đó, lý do cho sự đau khổ của ông. Cái cây gây phiền nhiễu đó.
Sự khởi đầu của tình yêu được gọi là của ông bắt đầu từ đây, cây mọc lên với cặp đôi trẻ từ thời thơ ấu của họ nhưng bây giờ, nó đứng lắc lư trong gió lẹ đắm trong ánh sáng mặt trời trong khi chế giễu trái tim vẫn còn tan vỡ của anh. Lúc 28 tuổi ông đứng đó với những giọt nước mắt chảy xuống mặt. Nhìn xem nó đã làm gì với hắn kìa, thật kinh khủng, nhớ lại quá khứ ông bắt đầu nhớ lại những sự kiện xảy ra ngay gần cái cây này. Baby lúc tôi đến đây đúng lúc hẹn hò ông vội vã cầm một bó hoa chứa những bông hoa yêu thích của bạn gái mình thật ra tôi không gọi anh đến đây để hẹn hò. Tôi có chuyện muốn nói với anh, cô ấy buông ra trong một giọng thấp vâng, tôi hy vọng bạn đã không phát hiện ra rằng tôi đã ăn cắp cốc yêu thích của bạn hoặc một cái gì đó. Anh thì thầm nhẹ nhàng trước khi mỉm cười chờ bạn gái tiếp tục nghe này, tôi sẽ không đánh bại xung quanh bụi cây và tôi sẽ nói điều này. Tôi đang chia tay với anh. Bạn gái của ông nói phẳng ra khuôn mặt mỉm cười của anh ta bây giờ đã biến mất rơi vào một cau mày, đùa của bạn đúng không? Anh có chắc là anh không đùa tôi vì những gì tôi đã làm lần trước khi tôi làm anh sợ anh không? Giọng nói của anh run rẩy không? Tôi đã kết thúc với mối quan hệ này, với bạn, với chúng tôi, với tất cả mọi thứ. Chờ đã, không, tôi có làm gì sai không? 2 tuần trước tôi đã không trà sát đủ bụng cho kỳ kinh của cô sao? Có phải vì tôi không về nhà sớm hơn sau giờ làm việc? Nó là gì? Tôi sẽ thay đổi nó chỉ vì anh thôi. Ông ấy cầu xin, bạn không cần phải thay đổi tôi đã rơi ra khỏi tình yêu. Anh không phải là thứ tôi cần và hơn nữa, tôi đã tìm được một người khác. Cô ấy nói quay mặt ra khỏi anh ta. Sự cau mày của anh biến thành một khuôn mặt buồn bã khi anh thả bông hoa xuống đất cố gắng xử lý những gì cô vừa nói với anh. Ô. Anh có chắc là tôi không làm hay nói gì không? Ông hỏi với một môi run rẩy, không anh không có, anh là một chàng trai tuyệt vời nhưng cái gì? Nếu tôi là một người đàn ông tuyệt vời, tại sao anh lại làm thế với tôi? Cô ấy thở dài nhẹ nhàng trước khi nói một lần nữa, tôi chỉ không cảm thấy như cách tôi đã làm như khi tôi yêu cô. Cô ta thú nhận sự im lặng tốt đẹp trên bầu khí quyển khi người đàn ông đau lòng đứng đó trong sự hoài nghi hoàn toàn, bao lâu? Anh đã gặp người mới này bao lâu rồi? Ông hỏi trong một giai điệu u sầu cho đến nay nó đã được 3 tháng. Cô ấy nói nhìn xuống tránh tiếp xúc bằng mắt vậy, anh đã lừa dối tôi. Ông hỏi sốc khi nghe câu trả lời của cô sự im lặng một lần nữa chiếm lấy bầu không khí nặng nề. Nhìn kìa, tôi phải đi đây, tạm biệt, cô gái bây giờ bước đi để lại cho chàng trai trẻ vẫn không biết về những gì đáng lẽ anh phải cảm thấy. Nhìn cô gái đang đi bộ anh cảm thấy như khóc to. Anh ta muốn la hét lên. Anh ta muốn cô ấy trở lại nhưng cô ấy không muốn anh ta. Cô ấy không cần anh ta. Không, trở về tôi hứa sẽ làm tốt hơn, chúng ta hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương lẫn nhau đúng không? Chúng tôi nói điều này với nhau ngay tại đây, dưới cái cây này. Anh yêu em nhưng, tại sao anh lại làm đau lòng tôi, nước mắt, chất lỏng ướt được sản xuất thường xuyên khi một người nào đó buồn bây giờ đang đổ xuống mặt anh khi anh cảm thấy trái tim anh bây giờ tan vỡ. Sau khi bước ra khỏi sự chan dài, người đàn ông bây giờ đã cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Tôi thực sự nên đi tiếp. Đã 3 năm rồi, anh quay đầu chỉ để thấy một cặp đôi yêu thương nắm tay cảm thấy cô đơn hơn nữa. Thật kinh khủng, nó ở đây, cây nơi anh đã thú nhận cảm xúc của mình với người bạn thân nhất của mình, người đã trở thành bạn gái duy nhất tình yêu của mình, anh cuối cùng cũng sẽ làm điều đó. Anh ta định cầu hôn cô ấy ngay đây, dưới cái cây này. Ông biết ngày này sẽ đến một ngày nào đó, sau nhiều năm kiên nhẫn và đấu tranh ông sẽ làm điều đó. Ông đưa cô vào một